Good morning, students. Welcome back. Now, in today's class, let us see something about the India relief features. As yesterday we have seen about the location of India, it is very clear that because of its vast area, big in size, India is well blessed with different types of crops, different types of cultures, and because of its vast coastal line, it has good connection with different countries. Yesterday we have seen about the coastal line of India, where it is 6,100 kilometers, and even Andhra Pradesh has a very good coastal line of 972 kilometers. Now today we are going further more in depth regarding India and its relief features. So as already we have seen about latitudes and longitudes, now we are going to know more about this latitudes and longitudes in this country. Longitudes are also called as meridians. If you observe very clearly, in yesterday's class we have seen that there are 360 longitudes, and these longitudes are also called as meridians. And if you observe very clearly, in India we have a standard meridian which passes through center of the country, which passes through Allahabad, and that is our Indian Standard Time. So our Indian Standard Time is calculated as per the meridian 82.5 degrees east longitude. If you just look into the textbook where the meridian is, it is very clearly mentioned here. If you observe, this dotted line is 82.5 degrees east longitude, which passes through the center of the country, and this is called as Indian Standard Time or Standard Meridian of India. Even this is very important for map pointing, even to point or to locate or to draw this 82.5 degrees east longitude. The map what is given for you, you just fold the map like this and you will get the longitude very clearly. Even in the examination, if the map is given and asked you to draw about 82.5 degrees east longitude, you just close the map and draw make a stress of it, and if you open it, you will get that 82.5 degrees east longitude. So now, dear students, this 82.5 degrees east longitude is taken as Indian Standard Time. Now, I am going for 0 degree longitude. Yesterday already I have shown you in the world map 0 degree longitude, which passes through London, and that 0 degree longitude is World Standard Time, and that is also called as Greenwich Mean Time, which is pronounced as Greenwich Mean Time, and that Greenwich Mean Time passes through London. And our Indian Standard Time, it passes through Allahabad, which is in Uttar Pradesh. So now you should learn very clearly about what is Indian Standard Time and what is GMT or World Standard Time, and what is the difference between these standard times. Dear students, very clearly observe the point that our Indian Standard Time is always ahead of 5.5 hours to Greenwich Mean Time, that is World Standard Time. Our Indian Standard Time is 5.5 hours ahead. అంటే గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కంటే వరల్డ్ స్టాండర్డ్ టైం కంటే మన ఇండియాలో టైం ఎప్పుడు కూడా 5.5 hours ముందు ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజింగ్ టు బి the Greenwich longitude which passes through London, I have already said which passes through London. Now in our country the time is, say for example, morning 8 o'clock. Now what will be the time in London? As I said very clearly, our Indian Standard Time is
5.5 hours ahead. లండన్ టైం కంటే మన టైము 5.5 hours ముందుంటుంది. ఇప్పుడు మనకి మార్నింగ్ 8 అయిందంటే లండన్లో వాళ్ళకి ఇంకా 8 అయి ఉండదు. వాళ్ళు మనకంటే 5.5 hours వెనకాల ఉంటారు. అంటే గో బ్యాక్. ఇప్పుడు టైం మన దగ్గర 8 అయితే 7, 6, 5, 4, 3 హాఫ్ అంటే 2.5 hours. ఇప్పుడు లండన్లో మీ ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా ఉంటే వాడికి ఫోన్ చేస్తే అరే అక్కడ టైం ఎంత అయింది అని అంటే వాడు క్లియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే రాత్రి 2:30 గంటలు అయింది అని చెప్తాడు. అంటే వెరీ క్లియర్లీ అవర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈస్ 5.5 hours ahead compared to the Greenwich Mean Time which passes through London. లండన్లో టైంకి మన టైంకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా 5.5 hours ముందుంటాము. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్. లండన్లో టైం ఇస్తాడు, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం కనుక్కోమంటాడు. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఇస్తాడు, లండన్లో టైం కనుక్కోమంటాడు. సో మీకు ఈ బేసిక్ పాయింట్, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎప్పుడు కూడా 5.5 hours ముందుంటుంది గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కంటే అన్న పాయింట్ మీకు మైండ్లో స్ట్రక్ అయితే యూ కెన్ ఆన్సర్ టు ఎనీ క్వశ్చన్ బిట్వీన్ ద టైం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అండ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. Now we are going to very clear. You may have a doubt, sir. Indian Standard Time 5.5 hours ఎందుకు ముందుంది, 6 hours ఎందుకు లేదు, 7 hours ఎందుకు లేదు, 8 hours ఎందుకు లేదు అని అంటే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డియర్ స్టూడెంట్స్, సన్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్. మూవ్ అయ్యేది ఏంటంటే గ్లోబ్ మాత్రమే, అంటే ఎర్త్ మాత్రమే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే సన్స్ రేస్ ఎర్త్ మీద పడిన తర్వాత ఎర్త్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు సన్స్ రేస్ ఒక లాంగిట్యూడ్ మీద నుంచి ఇంకొక లాంగిట్యూడ్ మీదకి పాస్ అవ్వడానికి 4 minutes టైం పడుతుంది. ఇట్ టేక్స్ 4 minutes టైం. 4 minutes టైం. నౌ ఐ మేక్ ఇట్ క్లియర్. I am comparing between 0 degrees and 82.5 degrees. So what are these? 0 degrees is Greenwich Mean Time. 82.5 degrees is Indian Standard Time. Now I am comparing between these two. So if you observe 82.5 degrees, 0 to 82.5 degrees ante sun's rays has to pass 82.5 longitudes. 82 longitudes. Each longitude pass అవ్వడానికి 4 minutes పడుతుంది. 82 into 4. 4 2s are 8. 8 4s are 32. హాఫ్ లాంగిట్యూడ్ పాస్ అవ్వడానికి, ఒక లాంగిట్యూడ్ పాస్ అవ్వడానికి 4 minutes టైం అయితే హాఫ్ లాంగిట్యూడ్ పాస్ అవ్వడానికి 2 minutes టైం. అంటే 330 minutes. అంటే మన ఇండియాలో సన్ రైజ్ అయిన తర్వాత లండన్లో సన్ రైజ్ అవ్వటానికి సన్ రేస్ పాస్ అవ్వాల్సిన లాంగిట్యూడ్స్ 82.5 కాబట్టి 82.5 లాంగిట్యూడ్స్ పాస్ అవ్వటానికి సన్స్ రేస్కి పట్టే టైం 330 minutes అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 minutes ప్లస్ 30 minutes. 300 minutes అంటే 5 hours, హాఫ్ 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కాబట్టి దట్ ఈస్ 5.5 hours టైమ్. యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద టైమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అండ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. సో వరల్డ్ టైంకి మన ఇండియన్ టైంకి 5.5 hours డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో కీప్ ఇన్ మైండ్, ఎప్పుడైనా సరే లండన్ టైం కంటే మన ఇండియన్ టైము 5.5 hours ముందుంటుంది. లండన్ టైం ఇచ్చి మన టైం కనుక్కోమంటే 5.5 hours యాడ్ చేయండి. మన టైం ఇచ్చి లండన్ టైం కనుక్కోమంటే 5.5 hours వెనక్కి వెళ్ళండి. బేసిక్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఈ కాన్సెప్ట్లో మీకు తప్పకుండా 1 mark or 2 marks అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు అవర్ ఇండియా. Now let me explain very clearly to regarding the practical point of view here. Dear students, if you observe very clearly, now let me explain through this point. Now suppose, for example, this is the sun and this is the
earth. And one important point you have to keep in mind is earth rotates from west to east. West to east earth rotate అవుతుంది, earth ఇలాగ rotate అవుతుంది. Is it clear? So if you observe west to east earth ఇలాగ rotate అవుతా ఉంటుంది. Now very clearly if you observe, dear students, this is India what we have. ఈ సన్ రేస్ ఇక్కడ ఇండియా మీద పడిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్న లండన్ మీదకి సన్ రేస్ పడాలంటే సన్ మూవ్ అవ్వదు, ఎర్త్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాగ ఎర్త్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ సన్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక లాంగిట్యూడ్ నుంచి ఇంకొక లాంగిట్యూడ్కి పాస్ అవుతూ వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. అలా పాస్ అవుతూ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ మీదకి సన్ రేస్ రావడానికి ఇండియా నుంచి 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ వరకు సన్ రేస్ మూవ్ అవ్వటానికి 82.5 డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్ పాస్ అవ్వాలి. కాబట్టి దట్స్ ద టైమ్ డిఫరెన్స్ వాట్ యూ కమ్ అక్రాస్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎప్పుడు కూడా 5.5 hours వరల్డ్ స్టాండర్డ్ టైం కంటే ముందు ఉంటుంది. నౌ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా. If you observe, you just take our India. As already I have said regarding India, the location of India, I clearly explained yesterday between the longitudes 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 minutes ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ మధ్యలో ఇండియా ఉందని చెప్పాను. అంటే ఇండియా మొత్తం మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 68 అనుకుంటే, ఇది 98 అనుకుంటే, ఇండియా మొత్తం మీద 30 లాంగిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇండియాలో ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అయ్యే ప్లేస్ ఏంటంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఫస్ట్ సన్ రైజెస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ గుజరాత్లో మనకి ద్వారకా అని ఉంటుంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సన్ రైజ్ అయిన 2 అవర్స్కి మనకి గుజరాత్లో ఉన్న ద్వారకాలో సన్ రైజ్ అవుతుంది. ఇట్ టేక్స్ 2 hours టైం. సార్ 2 hours ఎందుకు పడుతుందండి? మీకు ఇక్కడ సన్ రైజ్ కనపడిన 2 hours కానీ మనకి గుజరాత్లో కనపడదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 6 అయితే ఇక్కడ 4 అవుతుందనా? అలా కాదు. అలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉండకూడదనే 82.5 డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఏదైతే ఇందాక మీకు చెప్పానో ఆ 82.5 డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంగా తీసుకోవటం జరుగుతుంది. So why there will be 2 hours difference between these two? I clearly said between these two we have 30 longitudes, 30 longitudes, and I have already said ఒక్కొక్క లాంగిట్యూడ్ సన్ రేస్ పాస్ అవ్వడానికి 4 minutes పడుతుంది. 30 లాంగిట్యూడ్స్ పాస్ అవ్వడానికి 30 into 4 అంటే 120 minutes. 120 minutes అంటే 2 hours. So the time difference between Arunachal Pradesh and here Dwarka in Gujarat is 2 hours. Because of this concept India has 30 degrees of longitudes extent. So dear students, if you observe very clearly ee rendu concepts meeda examination point of view lo number of half mark questions or 1 mark questions అడగడం జరుగుతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు రిపీటెడ్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంకి గ్రీన్విచ్ మీన్ టైంకి డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటూ మీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి. టెక్స్ట్ బుక్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 places and you have to put into practice more number of examples on this concept. So this is a very important concept in the examination point of view, and the calculation is very important. Why there is only 5.5 hours time difference between 0 degrees and 82.5 degrees, and why there is only 2 hours difference between Arunachal Pradesh and Dwarka in Gujarat? That is because India is extended towards 30 degrees of longitudes, and the time difference between Indian Standard Time and Greenwich Mean Time is 5.5 hours because of 82.5 degrees longitudinal extent. So thank you very much. We will meet in the next class with the further more Indian relief features starting with Himalayas from tomorrow. Put into practice, go through the textbook. Thank you very much. Have a great day.